9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. থেকে পুরো যা প্রেজেন্টেশনগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো আজকে ওরা প্রত্যেকটা টিম প্রথম থেকে আরেকবার প্রথম থেকে আরেকবার Good afternoon, everyone. আমি সোমদীপ দাস, প্রেসিডেন্ট অফ Cypher-cc under NEXGen community. আজকে আমরা আমাদের কোড কানেক্ট 2025 যে হ্যাকাথনটা অর্গানাইজ করেছি NEXGen-এর আন্ডারে Cypher-cc থেকে, সেই অর্গানাইজেশনের প্রথম ফেজ অর্থাৎ প্রথম এভলিউশনের ফেজ হয়েছে, যেটা হচ্ছে কিনা পিপিটি স্ক্রিনিং। হ্যাঁ, তো প্রত্যেকটা টিম তাদের দেখে আশা করবো সবাই নিজের পিপিটি প্রেজেন্টেশন ভালো মতো করেছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা টিম তাদের প্রেজেন্টেশনগুলো ভালো করেছে এবং
প্রত্যেকটা টিম থেকে তাদের যারা সিলেক্টেড মেম্বার্সরা আছে টিমের তারাই আজকে প্রেজেন্টেশনগুলো দেবে। এই প্রেজেন্টেশনের জন্য আমরা তিনজন আমাদের ইনভিজিলেটরদেরকে ইনভাইট করেছি, যাদেরকে আমরা একবার বলবো। Hello everyone, myself Imran Sharkar. Hello everyone, my name is Sunil Roy. Hello everyone, my name is Gour and we are come here to check the PPT for those groups. So আমাদের ফার্স্টে Those groups who are participating in this code content, first one is NERV, second one is Digital DIVAS, second one is Hackstreet Force, fourth one is GCCG, fifth one Code Catalyzed, sixth one Code Conquerors, and last Terminal Titans. Okay? Now start the PPT. Let's start the screen. So First, please the first thing. Please introduce yourself. hello everyone, my name is Gour. I represent Team NERV. I am here to present my hackathon's topic. The theme is Clean and Green Energy. The project that I received is an e-waste management app. Now start. The screen. E-waste or electronic waste. E-waste or electronic waste is a rising problem across the globe. The indirect disposal of electronics constitutes to this. Our product intends to solve this by providing a platform for recyclers of e-waste and common people like you and me. Everyone here must have at least some old piece of electronic lying around in their homes. What do we do with this? Do we throw it away in a landfill? Of course not. If you wish, you can use an app or a platform such as ours. If you wish, you can use a platform such as ours to register your electronic waste to a verified dealer who will also incentivize you for the material that has been extracted for your use. By the way, if there's any question, feel free to interrupt me. The proposed solution, like I said, our app connects recyclers or dealers of electronic waste to common people like you and me. The app can schedule pickups or drop-ins by the common people to the respective dealer's warehouse. The app approaches this rising problem of electronic junk from an e-commerce-like standpoint. Why do I say it's an e-commerce-like standpoint? Because of the incentivization that the users get. Generally,
generally people end up disposing all their electronics in landfills. That is not only a waste, but also you are also contributing to polluting the environment. Rather, if you go into such a dealer like the ones in our platforms, your e-waste can be subject to monetization. This app helps creating a decentralized network of sellers and buyers of electronic waste in localities. Sellers, like I said, sellers also receive small incentives based on the condition and type of item. The tech stack using which this platform is being made consists of Flutter and Fast API. Why did we choose Flutter? So that we can instantly generate a cross-platform app. We only have to code the thing once, and it is almost ready on both mobile devices and desktop devices. The app works like such. The user, both the app on the login screen lets the user select whether they want to register as a dealer or a seller. Seller being the person who would drop in their electronics to the dealer. The user can list their items into the app. The backend of the app receives this data, and any dealer who is connected to the platform can see these listings sorted by the locality. So what that means is a dealer present in New Delhi won't be seeing any listings present in Malda. Let's come to the dealer side. The dealer has got a dashboard where they can see listings. The dealer can then choose to accept or reject any listings. If the dealer accepts a particular listing, then they can set a pickup location or a drop-off location based on what the customer would choose, what the seller would choose. Sorry. The app is relevant in today's era because of the rising e-waste problem, growing digital access, and available technology like real-time messaging and location tracking. This problem of e-waste can also be mitigated through awareness campaigns and the involvement of local governments or administrations. Recycling firms, if they get the proper advertising, which could happen through our platform, it can boost their business, which in turn would end up reducing e-waste. Challenges of this project include low user adoption, which can be mitigated through campaigns or awareness programs. Challenges also include competition, lack of awareness, like I just said. There is also a risk of dealers mishandling waste or indulging in unlawful activities, which could harm the app's credibility. We intend to mitigate, in the final product, we intend to mitigate these risks through proper KYC, proper verification of dealers, as well as sellers. There are indeed strategies to overcome these problems. For example, offer rewards to attract users, run awareness campaigns, and ensure data security in the app. The impact on target audience is such. This app makes e-waste disposal easy and rewarding for users, gives the dealers steady leads and better business opportunities. So it's a win-win situation for everyone. The benefits, social, economical, and environmental include raising awareness, promoting responsible habits. Economically, the app can help users earn money through their old electronics that are lying in their use list, potentially giving those electronics another life. Environmental benefits. The effects of this app would end up reducing pollution and support recycling as well as upcycling. Garbage field যেটা আমরা ফেলে দিই ওর ক্ষেত্রে একটা বস্তু দ্যাট ইজ জাস্ট যারা নিয়ে ফেলছে ইনভার্জিবল সোশ্যাল যেটা বলে আছে ডিলার ভাই একটা কাজ করছে
কালেক্ট করে ওগুলো না recycling এরিয়া আছে আপাতত এরকম Track করে না। এখনো কোনো প্ল্যানস নেই। জাস্ট নরমাল যে User. only user The research that was put into this work included studying existing solutions that are in the market, analyzing why they are not popular so that we can get an edge. Detailed research on user experience on mobile and desktop apps was also conducted so that we have a stable solution that people would prefer to use. We used LLMs for the research, Dribble.com for inspirational UIs, and the last two are certain competitors in the market. That is all. Are there any questions? what is the uniqueness of your project The uniqueness of the show. Like I said, there are existing products in the market like Cypher and Hackstreet. Our project incentivizes users. These platforms, they also incentivize users, but the accessibility of these platforms is not going to affect common people as much as our app will. Why? Because we could run advertisement campaigns with the help of local administration bodies so that people better understand why these things are necessary. Also, these apps, they are centralized. That means these apps are the dealers, and we are going to have a lot of dealers being on our platform. So our app is a decentralized app. That would be the difference. any data flow diagrams or what are the other data flow diagrams there are which দেখিয়েছিলাম just draw data flow এটাই ফ্লো ডায়াগ্রাম আমার জায়গা ছিল না একটু ছবি আঁকতে যদি দেখা যায় সব থেকে বেশি আমি বুঝতে পারবো টেক্সট টু ইনপুট ইনফরমেশন টেক্সট প্লাস ওই ছবিটা দেওয়াটা পসিবল মানে তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ So the next team is Digital DIVAS. Please come here and present your PPT. Good afternoon, everyone. I am Rishika Shah, the leader as well as the speaker of the group Digital DIVAS. The theme of my presentation is Smart Education, and the title of it is Gamified Learning. Basically, gamified learning
educational approach that uses game design elements as well as the mechanics that encourage the students as well as they encourage the motivation, and it aims to make the learning platform more enjoyable as well as attractive. The proposed solution, EduQuest, which is the website of ours, is a gamified learning platform designed to transform traditional education into an interactive, rewarding experience. It leverages game mechanics like point, badges, leaderboard, as well as the point tables to make learning fun and addictive. How it addresses the problem traditional learning methods often fail to engage today's digital native learners, but our website will not. EduQuest make learning addictive and rewarding by using the game mechanics, as I said before. Innovation and uniqueness of the websites. Adaptive learning paths powered by AI, real-time progress taking and feedback, innovation and uniqueness. Teacher dashboard for personalized feedback. Integration with AR, VR for immersive learning experience. The technical approach for the front end, we use Flutter because it has the high level, advanced, and there are many. For the back end, we use Node.js, gamification engine, custom rule based engine. For AI, we use the Python language. Here is a flowchart that describes our website design, methodology and process, which are user journey mapping, prototype design with Figma, agile sprints for features rollout, testing with educators and student feedback, loop integration. The question is, that at first, define objective. What is gamified learning? As I said, gamified learning is an educational approach. What features will the website have? Our website have the features like teachers dashboard, the points. What is gamified learning? Gamified learning is an educational approach. What features our website has? The features our website has is a teacher dashboard where teacher can analyze how the student is working. In fact, there are many sites where students can increase their interest on the subjects they have. Identity, target audience. Our main target audience are the students. Research, competition, and friends. There is a competition-based questions and levels are also present in our website. Content planning, decide website structure. There is a website structure that we have, as you can see. There is a design phase. Choose the design style. We, as per the process, we will design the phase. There is a technical phase where I use for the front end design. That is Flutter, backend, the Node.js. Gamification engine is also used, and the Python is also used. Development phase. There is a development phase which platform I want to use. Just like when the student or the teacher logging into the website, after that they can decide which subject they want to compete with. Figma use করেছি যখন কোনো রকম প্রোটোটাইপ কোনো ছবিগুলো নিয়ে আসে যে ফ্রন্ট থেকে কিছু ভাবে ডিজাইন করা আপাতত এখানে নেক্সট স্লাইডে যাও। হ্যাঁ এটা বলতে হবে মানে কি সাবজেক্টের মধ্যে রেখেছো? ম্যাথ, সায়েন্স, কম্পিউটার, হিস্ট্রি is also added. এই চারটাই বলছি। Now the question is that idea is possible? Yes, this is possible. It works on phone. It is works on phone, tablets and computers. So school don't need new devices. It can also connect easily to existing learning platforms. We have the possible challenges. Just like some teachers may be unsure about how to use the website. The next and the main challenge is students might
than learning. The resistance to change the traditional educators, including educational value, is not overshadowed by the entertainment. How we will solve this? We will give a simple guidance support to the teacher. We will design the game so learning is always the main goal. The impact and the benefits. The impact is increased student participants, higher retention and the comprehension, improved learning outcomes. The benefits, which are social, economic and the educational. The social is collaborate and inclusive learning, economic scalable and cost effective solutions, and the educational personalized learning at scale. For the research and the reference, I prefer the websites like first is gamification in education. This is an article, research-based article. Edutopia and the other websites are gamification of learning and instructions, and the gamification of learning and instructions. That's For database, what we use? for the database. I am not actually আমি টেকনিক্যালের পার্টটা আমি কতটা দেখছি না তো একটা কথা, do you know the importance of gamified learning? yes Please. gamified learning মানে No problem. gamified learning বেসিক্যালি আজকালকার যুগে যে বাচ্চারা তারা বইয়ের প্রতি একটু কম ইন্টারেস্টেড হলেও মোবাইলে ওদেরকে কোনো কিছু দেখালে ওরা কিন্তু বেশি ইন্টারেস্টেড সহজে করে আর ওরা বেশি তাড়াতাড়ি শিখে। তো গেমিফাইড লার্নিং যদি ওয়েবসাইটটা আমরা নিয়ে আসি তাহলে ওরা কিন্তু বেশি ইন্টারেস্টেড হবে যে টপিকের ব্যাপারে ওদের নলেজ নেই সে ব্যাপারেও, আর যেটা ওরা জানে ওদের স্কিল ইনহ্যান্স করার জন্য ওরা কিন্তু এটাকে ইউজ করবে, মানে একটা টার্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট, কিন্তু এটা বেসিক্যালি এন্টারটেনমেন্ট নয়, এটা সব কিছু মানে কোয়েশ্চেন যেটা তৈরি করছে কি এডুকেটার্স না নাকি তোমরা কোনো অ্যাপ থেকে বা না এটা আমাদের এখানে ট্রাই করবা ইন ফিউচার যে এডুকেটার্স কে এখানে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যাড করবে আরো কিছু অ্যাড করতে হবে, যেমন ইন ফিউচার স্কুলে কলেজে এখানে কিন্তু তোমাদের ওয়েবসাইটে ইউজ করে কি স্টুডেন্টদের পড়ানো হবে, ঠিক আছে, যাতে করে তারা তাদের দিয়ে করে আরো কিছু অ্যাড করতে হবে, যে জিনিসগুলো আছে যেগুলো কোনো প্রবলেম আছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট লিডার বোর্ড, যাতে তারা এটা চেক করতে পারে যে তাদের পারফরম্যান্স অ্যাড করেছো এগুলো আছে সেটা বলছিলাম যে একদম ঠিক মতে যে তোমার একটা প্রোটোটাইপে যদি দেখে দিতে পারতে যে এই লেগে জিনিস আমরা করতে চালা করতে চাইছি তাহলে খুব ভালো হয়। ওকে তুমি তোমার টেক্সটটাকে যাও এখানে কি এআই ইমপ্লিমেন্ট করেছো? পাইথন আমরা অ্যাজ আ পয়েন্ট ব্যাজেস লিডার বোর্ড এগুলো যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি তখন পাইথনটা ইউজ করা হয়েছে অ্যাজ এ চেকার হিসেবে। চেকার হিসেবে। ওয়াটার যে তুমি ইউজ করছো এটা কি মোবাইল অ্যাপের জন্য না ডেস্কটপের জন্য? ডেস্কটপ আমার মেইন মোটিভ আমাদের ডেস্কটপ। ওয়াটারটা কেন? ওয়াটারে মানে হাই রেঞ্জ অফ আমাদের থাকে আর এটা খুব সহজেই করা যায়, বেশি টুলসগুলো রয়েছে। তুমি চেষ্টা করবে যে লেখা আসলে না বোর্ড করা বা একটু ভালো হবে সেটা আবার দেখতে পোস্ট ডাউন মার্কস টাকা যে প্রসেসটা ইউজ হয়েছে আমরা আমাদের নাম্বার করতে যেতে দেখছি দেখে কেউ বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, কারণ কম্পিউটারে কিন্তু হয় এবং অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবে আচ্ছা তুমি এই যে প্রবলেমটা কি ফেস করবে? প্রবলেমটা মেইনলি টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্ট দুটোই আমরা ফেস করতে পারি। যেমন টিচার্সদের জন্য তো এই ওয়েবসাইটটা নেই, তো ওনাদের প্রবলেম হতে পারে যে কীভাবে আমরা ইউজ করবো, আর ওনারা একটা ভাববেন কারণ কি ওনারা একটা টেকনোলজির সাথে অ্যাটাচ নয় এখনো, বইয়ের মাধ্যমেই পড়তে এসছেন, তো একবার ওনাদের সন্দেহ হতে পারে যে আদৌ ওয়েবসাইটটা স্টুডেন্টের কাজে লাগবে কিনা, এটা হলো টিচার। আর স্টুডেন্টদের যখন ক্ষেত্রে আসবে তখন হাতে মোবাইল দিলে ওরা প্রথমে গেমের দিকে ইন্টারেস্টেড হবে, ওরা যে এন্টারটেনমেন্ট হবে, কিন্তু ওদেরকে বুঝতে হবে যে যে ওয়েবসাইটটা যেটা রয়েছে তা ওদের ইন ফিউচার স্কিল বিল্ডিংয়ের জন্য আর পার্সোনালাইজড লার্নিংয়ের জন্য। এটা ওভারকাম করার জন্য তুমি সলিউশন কি? টিচারদের জন্য আমরা যদি এরকম কিছু হয় তাহলে একটা কনফারেন্সের মাধ্যমে ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো, আর স্টুডেন্টদেরকে অবভিয়াসলি এটা জানতে হবে বুঝতে হবে, যেটা আমরা বুঝাবো যে এদের বেনিফিটস কী আর ডিসঅ্যাডভান্টেজটাই হবে। আচ্ছা আরেকটা ধরো এটা তুমি ব্রডার রেসপেক্টে ভেবেছো
এই প্রজেক্টে ব্রডার এসপেক্টে কি করে নিয়ে যাবে যদি তোমাকে ফিউচার ফান্ডিং দেওয়া হয় এটা ব্রডার এসপেক্টে করতে পারবে নর্মালি স্টুডেন্টরা যে পড়ছে টিপস ফর দিস বলে বলতে পারে এই ওয়েবসাইটে স্টাবলিশ স্টুডেন্টস এর মধ্যে হ্যাঁ তোমার ওয়েবসাইটে কি আমরা অ্যাডভান্স ফিচার আছে যে স্টুডেন্ট গিগস ফর গিগস যখন আমরা ইউজ করছি তখন ওখানে মেনলি কিন্তু সবসময় এমন থাকে যে শুধু পড়াশোনা রিলেটেড জিনিস রয়েছে বা এমন একটা অ্যানিমেশন টাইপের কিছু নেই যেটা বাচ্চাদের আমি কথা বলছি ভিডিও স্ট্রাকচার করে কি জিনিস করতে পারবে আচ্ছা কি দিতে পারবে প্ল্যাটফর্ম তো বর্তমানে রেডি নেই ফিউচার ইয়েস আর টার্গেট অডিয়েন্সটা কি মানে এজ টার্গেট অডিয়েন্সটা তো স্টুডেন্ট এজ এজটা একটু বলতে পারবে বাচ্চাদের থেকে কি নাকি বড় স্টুডেন্ট কারেন্টলি 1 to 5 So next team, Hackstreet Force. Please introduce yourself. Good afternoon. Myself Ananya Ghosh, and our team name is Hackstreet Force, and today we are going to present to you our innovative project, blockchain simulator, organized by NextGen Cypher-cc Club, and Okay, start.
accumulator number is You can use the mouse for it. Our idea tackles the blockchain. Our idea tackles the challenges of comprehension of blockchain. So we created a blockchain simulator to blockchain simulator integrity simulator to demonstrate how data reusability and block validation works in simple hands-on format. Instead of explaining cryptography, we let users see how blockchain responds to temporary. We use we use P for core logic. We use P for core logic, block creation, mock hashing, and HTML-CC for display. For display the chain. Why did they use? To display the chain. And our simulator isn't just a code. It's a story that tells it's a story that every block tells. And if the story is altered, then the entire chain feels the tremor. We're breathing. We're bridging the C program world with the web via EMAScript and WebAssembly. This makes our simulator fast, browser friendly, and hackathon ready. Our setup isn't just technically feasible. It's designed to run, check, and impress in real time. Our simulator is designed for students, educators, and blockchain beginners. It's intuitive, doesn't need cryptographic knowledge, and instantly show why blockchain is secure. Think of it as a visual microscope, letting anyone peek into the core of blockchain. And here we go for so much questions. Why is blockchain simulator? What is a blockchain simulator? If you ask it, it's a tool to model and test how a blockchain works without using real cryptocurrency. What do we use a blockchain simulator to learn, experiment, and debug blockchain concept test? Can we create blockchain in a simulator? Yes, we can add so many blocks in a simulator. There's adding blocks after blocks and blocks. That makes a blockchain, and we can bring in use a blockchain. Can beginners use a blockchain simulator? Yes, it's designed for learning and easy experimentation. And we specially make this like our target users is students, educators, and blockchain beginners. Is it useful for students and developers? Absolutely. It helps them understand blockchain step by step. Can I simulate attacks like double spending? Yes. Advanced simulators allow testing of such systems. It especially gives us like the features like decentralization that cuts off the cost of extra things that we face that problem when extra sources come into the picture. Our program is to basically
should do like practicing things, not for the real-time transactions. It's not only technically feasible, but it gives us the futures of like real-time run and tech. Impacts and benefits. So, educational value. So, it provides so much educational values like simplified blockchain concepts, helping users grasp how blocks are linked and secure. Visualization of immutability clearly shows how altering one block affects and integrity of the entire chain. Hands-on interaction. Engage user through data entry and modification to reinforce learning by way security awareness. Illustrates how hash-based links ensure data consistency and detect tampering. Foundation for advanced learning. Build a strong base for understanding real-world block systems and cryptographic principles. And benefits include simplifies complex concepts, promotes interactive learning, demonstrates real-world principles, reinforce data integrity concepts, encourages critical thinking. Have you any data flow diagrams? How will it work? Yes, we have. No, actually, it's not. It's not your PPT. No. What are the total front-end and back-end are you use this one? You show the X10. Why are you using C? Yes, we use C for core logics like block creation Why and. you use C? C type. We use HTML, CC for others, but C for like it's easy for us. Sir, तुम्हारा ये root type ऐसे बहुत जरूरी है सर. Yes, but it's not feasible to upload it here. तुम्हारे project का mainly की है. আমাদের প্রজেক্টটা মেইনলি ব্লকচেন সিমুলেটর আছে তো ডিটেইলে বল. ডিটেইলে মানে description দেওয়া ছিল তো. কি প্রবলেমটা সলিউশন হচ্ছে কিভাবে ইউজ করবে এগুলো রিসার্চ করো. আমি রিসার্চ করব. তো ব্লকচেন মেইনলি ব্লকচেন সম্পর্কে এডুকেটর স্টুডেন্টস এবং বিগিনার্সদেরকে জানানোর জন্য আমাদের এই একটা প্রোগ্রামিং করতে বলা হয়েছিল। তো সেটা সেই প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে বিগিনার্সরা অবশ্যই আমরা প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে সমস্ত কিছুকে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি। তো এটা প্র্যাকটিসিংয়ের মাধ্যমে ব্লকচেনটাকে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার জন্য এই প্রোগ্রামটাকে আমাদের দেওয়া হয়েছিল। তো প্রবলেম কি ছিল? how it works, working principle, working theory, blockchain theory, ব্লকচেন ওকে সো ব্লকচেন কাজ করে প্রথমে ব্লকচেনে অনেকগুলো নোডসের সাথে কানেক্টেড থাকে। তো সমস্ত নোডের মধ্যে যে কোনো একটি নোড কোনো ট্রানজ্যাকশন করার জন্য সমস্ত নোডকে নোটিফিকেশন পাঠাতে হয়, সেটাকে আমরা ব্রডকাস্টিংও বলে থাকি। এবার সেই ব্রডকাস্টিংয়ের মাধ্যমে আমরা যখন সবাইকে নোটিফিকেশন পাঠাই তখন সেখানে 50% ইউজার্স যদি সেই ব্রডকাস্টটাকে বা সেই নোটিফিকেশনটাকে ডাইজেস্ট করে তখন সেই পার্সনটা সাপোজ দ্য পার্সন ইজ অনুষ্কা, তো তখন অনুষ্কা সেই ট্রানজ্যাকশনটাকে ক্যারি অন করতে পারবে। আমাদের প্রজেক্টে রিয়েল ট্রানজ্যাকশনস ইনক্লুডেড নেই। এখানে আমরা শুধুমাত্র প্র্যাকটিসিংয়ের মাধ্যমে ব্লকচেন ক্রিয়েট আর তখন সেই যদি ট্রানজ্যাকশনটা হয় তখন অনুষ্কার মাধ্যমে একটা নিউ ব্লক চেইনেতে ইনক্লুডেড হবে। আর ব্লকসের মধ্যে ডাটা, ব্লকের আইডি, হ্যাশ এবং প্রিভিয়াস পার্সনের
আমার একটা কোশ্চেন আছে, তুমি যে আপনি কি বললাম ক্যামেরা প্রফেশনাল একটা কানেক্ট আছে, এই তো ফিজিক্যাল ডেটা ব্লক থেকে it is secure. Yes, definitely. How you can claim this? So we tried our best to make this secure and এটা সিকিউর কারণ আমরা ব্লকচেইনের যে সমস্ত ডাটা এন্ট্রিগুলো থাকে সেগুলো নোডের সমস্ত ডেটা যে সমস্ত ডেটা এন্ট্রিগুলো থাকে সেগুলো ব্লকচেইনের সমস্ত নোডসের কাছে সেম থাকে, তাই জন্য এটা সিকিউর বলতে পারি। আর এখানে যে কোনো কেউ যদি কোনো টেম্পারিং করার চেষ্টা করে তাহলে সেটা খুব সহজেই ধরা পড়ে যায়। So next team, GCCG, please come here and present your presentation. Please introduce yourself. Good afternoon, everyone. I am Kuntal Shah. I am interested in the team GCCG today. Our topic is the symptom checker chat. Let's start. আমাদের প্রবলেমগুলো হচ্ছে সিম্পটম চেকার চ্যাট। অনেক সময় যখন আমাদের কোনো জোরে জোরে
যখন আমাদের কোনো ছোটো করে রোগ হয় তখন আমরা সচরাচর কী হয় ডাক্তারের কাছে যেতে চাই না। এটা কি বাড়িতে আমার পেট ব্যথা হচ্ছে, তুমি চাইবো যে বাড়ির মধ্যে যেন সাধারণ হোম রেমিডি ওর মাধ্যমে সলভ করা। আমার সামান্য জ্বর সেটা চাইবো না ডাক্তারের কাছে, অনেকে মেডিসিন প্রেফার করে না, অনেকে আমার বলতে থাকে যে মেডিসিন স্যুট করে না সব মেডিসিন। তারা কী করতে পারে, তারা আমাদের সিমটম যেটা চেক করছে সেটা সাধারণ ছোটোখাটো রোগ নিজেরা নিজেকে পার্সোনালভাবে ডায়াগনোস করতে পারছে। এটাই আমাদের কথা। নিজেরা ডায়াগনোস করতে পারে হ্যাঁ, কোশ্চেনের মাধ্যমে চ্যাটবোর্ড তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না, তোমাকে ঠিকঠাক বলতে হবে তোমার ডিপ টেম্পারেচার কত আছে, তোমার থার্মোমিটার সবার কাছে বাড়তে থাকে। এটা বারবার বলা হচ্ছে একবারে বেসিক যেটা আছে বেসিক ইংলিশ ওটাকে সলভ করার জন্য এটা বানানো হবে। এটা ডাক্তারকে বা মেডিকেল প্রফেশনালকে কোনোদিন রিপ্লেস করবে না। You have only 10 minutes. প্রপোজ সলিউশন। তো আমাদের প্রপোজ সলিউশন হচ্ছে আমরা যে চ্যাটবোর্ডটা তৈরি করবো এটা বেসিক ফার্স্ট এড অ্যাডভাইস দিবে। এটা বেসিক ফার্স্ট এড অ্যাডভাইস দিবে, এটাই মেইনলি কাজ। এটা কাজ করে অ্যালগরিদমটা কাজ করে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন জিজ্ঞাসা হবে, যেমন কারোর ফিভার হচ্ছে এক্সাম্পল আছে, তো টেম্পারেচার জানা হবে, কতক্ষণ কয়দিন আগে হয়েছে, জ্বরটা কোন ডিউরেশনে আসছে, এর মাধ্যমে ওরা ডায়াগনোস করা হবে যে ক্যান্সারটা হবে। টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচ, এই টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে ডিসিশন ট্রি এর মাধ্যমে। অলরেডি এখানে ডিসিশন ট্রি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কি হচ্ছে যে কনসিস্টেন্ট আমরা অ্যান্সারটা দিতে পারবো। আর তাছাড়া একটা সেকেন্ড অ্যাপ্রোচ যেটা আপডেট দেখানো, সেখানে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে পোটেনশিয়াল এপিআই। এপিআই এর মাধ্যমে অলরেডি এক্সিস্টিং যেসব এপিআই আছে সেগুলো ব্যবহার করে এটা আরো এনহ্যান্স করা যেতে পারে, তার সাথে ডাটাবেস অ্যাড করা যাবে। ডেটাবেস আচ্ছা, মানে ইউজ করো বলবা। হ্যাঁ, এটা আমাকে কোশ্চেনেই বলা আছে আমি ডিসিশন ট্রি ইউজ করতে হবে। প্রিডিফাইন্ড ডিসিশন ট্রি। বাট ইন ফিউচার যদি এটাকে আপডেশন যখন তখন এটাতে এপিআই অ্যাড করা যাবে। অ্যাডন ফিচারকে তুমি নিজে বেসটা দাও, ঠিক আছে? বেসটা দেওয়া দিয়ে বেসটা অ্যাডন ফিচার রাখলে নেক্সট এখন ইমপ্লিমেন্টেশন, এটা ইমপ্লিমেন্টেশন খুব ইজিলি ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করছি HTML CSS জাভাস্ক্রিপ্ট। আর ব্যাকএন্ড ইন ফিউচারের জন্য এপিআই ইউজ করার জন্য আমরা কোডটা রেখেছি। আর যখন এখানে কস্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছুই জাস্ট HTML CSS জাভাস্ক্রিপ্ট ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। আর মেইনটেনেন্স কস্টের খুবই কম। মার্কেট ভ্যালুটি এটা হচ্ছে খুব ছোট একটা এপিআই, খুব ছোট একটা চ্যাটবোর্ড যে কোনো অ্যাপের সঙ্গে ডাইরেক্টলি ইন্টিগ্রেট করা যেতে পারে। এটাই ফাইনালি। আর ইম্প্যাক্ট আর বেনিফিট, এটা মেইনলি এটা টার্গেট হচ্ছে যারা ওষুধ খেতে চায় না, ওরা যাতে নিজেকে সেলফ ডায়াগনোস করতে পারে। কিছু সামান্য যেগুলো বেসিক রোগ ওগুলোর জন্য এটাই বেসিক রোগ বলতে এক্সাম্পল কোল্ড, ফিভার, কফ। আচ্ছা, তাহলে মেইন কোশ্চেন তোমার এই চ্যাটবোর্ডের মাধ্যমে তাহলে ডক্টরের কাজটা রিপ্লেস হয়েছে না, একবারও বলিনি আমি রিপ্লেস হয়ে গেছি। তোমার যখন ছোটোখাটো রোগ হয় তাও আমার 1 ঘন্টায় তোমার পেয়ে যাবে, কিন্তু এখন তুমি বড় একটা তুমি যাবে একটা মেডিসিন দোকানে, কিন্তু ডাক্তার না, এমনি কারো কাছ থেকে ঠিক আছে দিয়ে তোমাকে মেডিসিন দিচ্ছে, ওই জিনিসটা এখানে মেডিসিন দিবে না বা হোম রেমেডি বলবে, হেলথ প্রবলেম মেইন কোন জিনিস যে ওই ওষুধটা দিচ্ছে না বা ওই মেডিসিনের দোকান থেকে দিচ্ছে ওই কোনটা প্রবলেম। আবার আমি বলছি এটা একটু ওষুধ দিবে, ওষুধ ডাক্তার ছাড়া কেউ প্রেসক্রাইব করতে পারে না, রুলে আছে। এটা তোমাকে হেলথ মানে কি তুমি ওষুধ ছাড়া যেটা ছোটোখাটো দিকে নিজে থেকে ঠিক করতে পারবা, ওটা যেন তুমি করতে পারো। যেমন তোমার ডায়রিয়া, তোমার এখন ডায়রিয়া হচ্ছে প্রথম শেষ 1-2 বার যখন ডায়রিয়া হয়ে গেছে অলরেডি, তখন তুমি করতে পারো ফার্স্ট ওয়ার্ড থেকে ওটা তোমাকে এখানে বলবে। আচ্ছা, এখানে কেউ বলবে যে ওআরএস এর প্রিপারেশনটা কি? হ্যাঁ, ওটা বলে দেবে। যেমন কি হ্যাঁ, ওটা তোমাকে বলে দেবে। অ্যাকচুয়ালি তো ডায়রিয়া না হতে না ওইটাই যদি প্রেসক্রাইব করে তোমার তো এটা হোম হেলথ টক, তোমার তো কোনো সাইড ইফেক্ট নাই, তুমি ওআরএস তুমি এমনি সময় পেতে পারো। সিম্পটম দেখে তো নিশ্চয়ই এর বুঝি না। মাইন্ড এক্সাম একটা সিম্পটম মানে এই প্রবলেমের ছিল অন্য কিছু করে ফেলে সেটা বলতে পারে না এটা এই রোগটা এখন আমি একটা অক্ষর ভালো কথা যেটা বলছি হেলথ টক, এটা মেডিসিন আমরা ডিসক্রাইব করছি। যখন আমরা হেলথ টক ইউজ করবো বা হোম রেমেডি ইউজ করবো তখন এর কোনো সাইড এফেক্ট থাকবে না। এটা
জেনুইনলি নিজের বডিকে আরো ফিট রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ছোটখাটো রোগের ক্ষেত্রে এগুলো খুব ভালো কাজ করে। জেনারেলি যদি আমার এখন ফিভার থাকে তাহলে আমাকে কি সাজেস্ট করবে? তোমাকে বলে ফ্লুইড খেতে। এখন তোমাকে যদি বলে তোমার যদি ফিভারটা বেশি থাকে তাহলে তোমাকে বলে তুমি ডাক্তারের কাছে যাও। লাস্ট অপশন ডাক্তার। হ্যাঁ অবশ্যই। এটা ব্রড রেসপেক্টে কি দেখতে হবে? সত্যি কথা বলতে এটা ব্রড রেসপেক্ট খুব একটা বেশি না, এটা কোনো মেডিকেল অ্যাপের সাথে এটা অ্যাড করা যেতে পারে বেল ডক্টরের জন্য শুধুমাত্র। কারো বেসিক কোনো ছোটখাটো রোগ হয়েছে তখন ওই কি করতে পারে যে ওখান থেকে গিয়ে নিজেকে চেক করে নিতে পারে। খুব ছোট রোগ, খুব ছোট আমি ওটা বলছি না, ব্রড রেসপেক্টে তুমি কি ভাবছো? এটা নিয়ে এটাও করা যেতে পারে, আমি বলিনি। ব্রড রেসপেক্টে ম্যাক্সিমাম সাথে একটা এপিআই অ্যাড করে দেবে, যেটা মেডিকেল এপিআই হচ্ছে কি বলবো একটা গেটওয়ে, যেটা দুটাকে দুটার একটা ডাটাবেসের সঙ্গে একটা ওয়েবসাইটে কানেক্ট করছে। ডেটাবেসের সাথে বলাটা ভুল হবে, এটা গেটওয়ে যেটা কানেক্ট করে। মানে এটা এপিআইটা হচ্ছে ভর প্রথম ওয়াই এটা ভর কিছু এখন ফিচার যদি ফিচারে ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে এপিআই ইন্টারমিডিয়েট আছে তাই বলতে এখন ফিচার যদি কিছু ইউজ করো ফিচার এটা হচ্ছে হ্যাঁ এপিআইটা অ্যাড করে দেবে। তুমি কি করবে? এআই অ্যাড করবে, এপিআই করতে হবে। এর মধ্যে এপিআই অ্যাড করে এআই চেক করে না মানে এপিআই বুঝতে পারলেন এই যে প্রবলেমটা আছে ইন ফিউচার মানে এইটাকে কি করে আরো বেটার ডেভেলপ করতে পারবে যাতে ইউজার ফ্রেন্ডলি আরো ভালো হয়। এর ইউআই আরো আপগ্রেড করা যেতে পারে। প্রথম জিনিস। সেকেন্ড জিনিস, এর মধ্যে কিছু হয়তো ভিডিও অপশন দেওয়া যেতে পারে যেটাতে বুঝাবে কি করে অনলাইন কোর্সান, যেটাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, এটা কাদের জন্য, টার্গেট অডিয়েন্স কারা এর। আর থার্ডলি এটার মধ্যে এআই চ্যাটবট ইন্টিগ্রেট করা যেতে পারে, যেটা এক্সপেরিয়েন্স হিসাব মতো আমরা থেকে আরবান রুরাল এরিয়া এটা কোনো কাজ আছে না। এই জিনিসটা এখন যারা এটা ব্যবহার করবে তো এটা তাদের রুরাল এরিয়ার মানুষ ব্যবহার করতে পারে। এখন ওদের পাঠাবো মানে ওদেরকে কি করে গ্যাদার করাবে যেটা ওরা ওদেরকে জিনিসটা আমাদের মুখে মুখে মানে ভয়েসের মাধ্যমে ছড়াতে দেখাতে পারে। আর কোনো আর ম্যাক্সিমাম ইউটিউবে ভিডিও ছড়াতে পারে কোনো ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করতে পারে। লাস্ট মনে বলতে অ্যাড অন কি হবে এটা কি বলবো এপিআই কি করতে হবে? মানে অ্যাড অন কি হতে পারে? তোমার এটা একটা আমি ইউজ করব কি অ্যাম্বুলেন্স লোকাল যেটা অ্যাম্বুলেন্স বা হসপিটাল সেটাকে নোটিফাই করা যায়। পারফেক্ট ভালো অপশন না আর ওর লোকেশন যেটা আছে ওটা ডাইরেক্ট শেয়ার করা যায়। অ্যাম্বুলেন্স যেহেতু ক্যাপচার নিচ্ছে সেটা শেয়ার করবে ইমার্জেন্সি কেসে। আর এছাড়া আপাতত ডক্টর কনসাল্ট করে এগুলো ডক্টর কনসালটেন্ট অ্যাড করতে পারবো। পারবো না এই কারণে তাহলে ওটা বিশাল করে সিলেবেটে হবে। বা যদি এরকম হয় মানে এরকম কেস যদি কারো কেটে যাওয়ার ছিল যে ইনকেস ঠিক আছে তো আমরা জানি ইমেজ প্রসেসিং বলেও আমাদের একটা জিনিস আছে দরকার আছে তো সেই রেসপেক্টে যদি আমি স্ক্যান করি তাহলে ওই ডিটেলসটা বলা যেতে পারে না এইখানে এই টিসটা ছিলেছে এখানে এরকম জিনিস করতে হবে এই ওষুধটা আনতে হবে। আর এটা কি হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি এরকম কিছু না না এটা কোনো ওষুধ সার্টিফাইড করবে না, কোনো ওষুধই দিচ্ছে না, এটা শুধুমাত্র হেলথ কার্ড। বলে দিন নেক্সট টিম রেডি দেবো। সো
Next team is Sport Catalyst. Please come here and present your presentation. First introduce yourself. Hello everyone, myself Aniket Pal. Here I am representing the group Sport Catalyst. I am going to address some problems of the classrooms with the solution of digital solution, and today's I am going to discuss the solutions under the theme of smart education. So let's begin. So first of all, as we all are used to have a notice board physically, like everyone in the college or in the schools, all we have notice boards physically. So there are some problems of using this notice board. So we are trying to discuss those solutions and those problems, and we have tried to solve those problems. So basically, when we use physical notice board, there are some problems we have all faced. Like it is very time consuming, and there is not real time data. Like if a teacher try to announce a notice that is like on the next Tuesday is going to take an exam, and suppose it is now 4 p.m. Okay, so he is on his house. He can't publish the notice in the physical notice board. So he can't take the exam Tuesday because of the tomorrow is Sunday, and then thereafter the day is holiday. So that is we have tried to make this problem and solve this by our digital notice board. In this notice board, we have made a digital platform for teachers as well as also for the students. In this notice board, the teachers can update their announcement like homework, exams, and the class reschedule announcement, etc. And also the students have that UI where the notice will be updated. In your project, only notice that you use? No. In your project, the problem was on the topic basically in the notice board. There mentioned the notice board problem only. Yes. So in our notice board, in our this topic, we have used some technology like React JS for the backend. We have used Node.js, MongoDB, etc. So here we can see analysis of the feasibility of the idea. We have first of all we have collected the problems and then analyze those problems to solve the problems easily, and we have tried to make the UI very user friendly and easily adaptable for schools and colleges, etc. And the potential we have faced also some potential challenges and risks building this UI. So first challenge we have faced, that is UI registration. Suppose we all are used to use the physical notice board. So when we are going to use the digital notice board, some users may not be adaptable for the digital system, or he or she might be hesitate for changing those traditional system, and thereafter there of course are privacy concern. Obviously, as it is digital, so there must be a privacy concern issue physically. But we have tried our best to solve this or secure this
and the limited device access. Basically, the notice board is used for the colleges or the official use. Basically, it's for the official use. So we cannot use at open source, or we cannot give the access to all of the devices. As we try to make it personalized notice board, so we have give the limited access to the users. Why? Basically, we have as it is for the teachers or student as well as, so the student section will be public, but the teacher section will be limited access. Because in the teacher section there the editable parts of only teachers and staffs can edit or post the announcement, so that we have limited access. Of course, যদি এটাকে আমরা ব্রড সেন্সে পরবর্তীকালে ভাবতে চাই, তাহলে এটাকে আমরা যদি কোনো একটা পার্টিকুলার স্কুল বা কলেজের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, তাহলে আমরা সেখানে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লগইন রাখতে পারি, টিচার্সদের জন্য লগইন রাখতে পারি, স্টুডেন্টসদের জন্য লগইন রাখতে পারি। Of course. And strategies to overcome these challenges is basically we have tried to use minimal UI, because who are not used to adopt this digital, so minimal UI can attract them or easily adaptable for them. And for the privacy concept, we have made a secure login and data handling problems, like there will be a particular emails and the password that emails and password, thereafter it will be logged in and you can check the personalized dashboard. And then the potential impact. Before describing this, I'm try to describe our theme. Basically, we have did in our UI or the notice board. In that notice board, we have tried to. No, এখানে দিইনি কারণ মঙ্গলবার দিন দেখা। তো ওখানে আমরা basically there is a section called filter. If a student in the student section, if a student can check only the exam notices, there will be a filter option. If he or she enables the filter option, he can only check the exam notice exam related. And if when in the for the teacher section, when a teacher posted try to post the notice, he also can attach a extra PDF or multimedia like videos, solution, etc. And we have tried to implement a one-to-one interaction, like a student are not active, so teacher can make personally email, or teacher can send the personal email to the students to make him active or make him active. And the potential impact of the targeted audience. The targeted audience is the students, teachers, schools or colleges, etc. Students, by this, students can stay always informed, reduce missed updates by the filter section, and build responsibility as well. And the teachers, it will be time saver for them, or reduce their one-to-one reaction and the real-time updates. That's why real-time updates, like in the physical notice board, the teacher cannot update the notice in the real time. So that by using this, we can update. What are the uniqueness of your? Uniqueness, basically the filter section is the uniqueness, and we have entered a personalized. Basically, a student can. We have one second. Uniqueness means all unique, মানে all যেটা বলতে চাই Student section are not unique. যে প্রবলেমটা সলিউশন করছি একটা প্যারামিটার যেটার উপর কি থাকে সেটা বলতে পারবো যে এই প্রত্যেকটি হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেছি যে
টিচারের জন্য টিচার দেখতে পারবে যে কোন স্টুডেন্টটা কতটা নোটিশ দেখেছে, কোন স্টুডেন্টটা কতটা নোটিশ দেখছে না। সেখানে একটা পাই চার্ট থাকবে, পার্সেন্টেজ থাকবে, সেই স্টুডেন্টটা এতটা নোটিশ দেখছে, এতটা নোটিশ দেখছে না। শুধু নোটিশ দেখার জন্য কি এটা করে স্টুডেন্ট তার কিছু না, শুধু নোটিশ বলতে এখানে সবকিছু অ্যাড করা আছে। ইভেন্টসও নোটিশের মাধ্যমে ইভেন্টসও দেওয়া যেতে পারে। পারফরম্যান্স গুলো হ্যাঁ, পারফরম্যান্স কি এসছে কি হ্যাঁ ওটা আছে। কিছু অ্যাড অন ফিচার অ্যাড করা যেতে পারে। অ্যাড অন ফিচার বলতে এখানে পরবর্তীতে আমরা আরো অ্যাড করতে পারি যে স্টুডেন্টরা যখন মানে দেখবে না, সেক্ষেত্রে মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে পারবে। অ্যান্ড সেখানে গার্জিয়ানদের নাম অ্যাড করা যেতে পারে, যে গার্জিয়ানদের ইমেল অ্যাড করে যে গার্জিয়ানের সাথে আমরা টিচাররা ডিরেক্টলি হ্যাঁ অনলাইন ক্লাসরুম, অনলাইন ক্লাসরুম, ডিজিটাল অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা নোটিশ বোর্ডের মধ্যে রাখছি না, কারণ যেহেতু এটা নোটিশ বোর্ড বানাচ্ছি সেজন্য অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারটা ডিজিটাল রাখছি না। লো কস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? লো কস্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে আমরা যখন ফিজিক্যালি ইউজ করি, ফিজিক্যাল নোটিশ বোর্ডের ক্ষেত্রে ফার্স্টে একটা সেটআপ তৈরি করতে হয়, তারপরে প্রিন্টিং এর একটা খরচা থাকে, কাগজ কেনার একটা খরচা থাকে। কিন্তু আমরা যখন ডিজিটালি সেভ করছি, আর যদি ইনিশিয়ালি একটু খরচ হলেও ফর দ্য লং টার্ম ইউজের জন্য এটা ইনিশিয়ালি খরচ বলতে পারে যে ওটার জন্য কাগজ ইউজ হচ্ছে, এটার জন্য ওয়াইফাই ইউজ হচ্ছে, আচ্ছা এগুলোর জন্য জাস্ট মিনিমাল কস্ট হয়, বাট ওটা লং টার্ম ইউজের জন্য এটা পারফেক্ট করা যেতে পারে। অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের এটার অনেক সুবিধা আছে, যেহেতু পেপারের ইউজ কমাচ্ছে, ইঙ্কের ইউজ কমিয়ে দেবে এটা, তারপরে টাইম কনজিউমিং হবে এক্সেট্রা। আচ্ছা, এখন তো মানে যেটা দেখা যাচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্টের একটা গ্রুপ আছে, এখন তো স্যাররা তো পিডিএফই দিয়ে দেয় নোটিশে, তাহলে আমি এটা কেন ইউজ করব? মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে পিডিএফ গুলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পিডিএফ স্যারই পিডিএফ দিয়ে দেয় যে না এটা হবে, স্যারই নোটিশটা দিয়ে দেয়, এটা কেন ইউজ করব? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাকচুয়ালি আমরা সেটা ফিল্টার করতে পারি না জিনিসগুলোকে, সম্পূর্ণ পিডিএফ অনেক সময় অনেকে চ্যাট ক্লিয়ার করে দেয়, ডিসঅ্যাপিয়ারিং চ্যাট অনেক জায়গায় অন থাকে, তো এই ক্ষেত্রে এটা হবে না। এখানে তার জন্য তো ব্যাকআপ আছে, টেলিগ্রামেও এখানে ফিল্টার করা যায় না, ফিল্টার করা যায় না, বাট প্রিভিয়াস চ্যাট পাওয়া যায় শুধুমাত্র নোটিশ বোর্ডের জন্য একটা ওই অ্যাপ বা ওয়েব ইউজ করবো শুধুমাত্র। এখানে ওখানে বেসিক্যালি টেলিগ্রাম বা যেগুলো চ্যাট আছে ওগুলো ডিস্ট্রাক্টিভও হতে পারে। টিচার স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ওটা দেখা হলো অনেক সময় বেসিক্যালি যেহেতু এটা ওয়েবে হচ্ছে, অনেক সময় কারো যদি ফোন হারিয়ে গেল বা অ্যাকাউন্টটা ডিলিট হয়ে গেল, তখন সেক্ষেত্রে তো ওটা প্রবলেম হতে পারে। আর্জেন্টের জন্য কি করতে আর্জেন্ট বলতে পারে, কোনো একটা নোটিশ খুব আর্জেন্ট, প্রত্যেক স্টুডেন্টের কাছে যাওয়া ওটার জন্য আর্জেন্ট সেকশন করা আছে। স্টুডেন্টের কিভাবে নোটিশ করবে? ওটা স্টুডেন্টরা ওটা মেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ডিরেক্টলি। ওটা কি টিচার পাঠাবে মেইলটা? টিচার পার্টিকুলারলি একজনকে মানে একটাই নোটিশ লিখবে, ওখানে আর্জেন্ট সেকশন করে দেবে, আর্জেন্ট বলে নোটিফাই করে দেবে, সেটা তার ড্যাশবোর্ড, স্টুডেন্টের ড্যাশবোর্ডও চলে যাবে, এন্ড পার্সোনালি মেইলও চলে যাবে। স্টুডেন্ট মিস করে এই সফটওয়্যারটা ইউজ মানে এই সফটওয়্যারটা থ্রুতে হ্যাঁ স্টুডেন্ট আইনি চেঞ্জ করে মিস করে গেল, সেটা টিচার দেখতে পাবে। স্টুডেন্ট মেইলের থেকে ফোন করে জিনিসটা ভালো হবে না? ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, মেইলও দেওয়া আছে। স্টুডেন্ট যেটা আমরা চেঞ্জ করেছি, স্টুডেন্ট নিজের ফোন নাম্বার এডিট করতে পারবে, ইমেলটা পার্টিকুলারলি তাকে রাখতে হবে। যদি ইমেল এডিট করতে হয় তাহলে তাকে পার্টিকুলারলি অথরাইজেশন অথরিটি যারা আছে তাদের কাছে এটা চেঞ্জ করতে হবে। ফোন নাম্বার ফোন কলটা বেস্ট হতো, বাট আর্জেন্টের জন্য ওই পার্টিকুলারলি সবকটা স্টুডেন্টকে ফোন কল করাটা ওয়ান, মানে যেমন এই লো কস্ট ফোন কলটা একটু, আর স্টুডেন্টদের সবাইকে মেল যেমন একবারে সেন্ড করা যায়, ফোন কল তো গ্রুপে অতবার করা যায় না, আবার অনেকে অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে ওই পার্টিকুলার টাইমে ফোন কলে। নেক্সট লাইন টেকনোলজির আচ্ছা টেক্সটটা কি? হ্যাঁ টেক্সট এইখানে রিঅ্যাক্ট জেএস, নোড জেএস, মঙ্গল এইগুলা কেন? এগুলো স্যার আমার টেকনোলজি ছিল বেসিক্যালি টেকের দিকটা আমি দেখছি না, ওটার জন্য ওটা জানাতে উচিত, যেহেতু প্রজেক্টটা একজন করছে। একজন করছে মানে কেন ইউজ করছে ওটা ওই মানে বেসিক্যালি ও এটা তো ভালো ইউজ করছে এই জন্য মনে হয়। আচ্ছা আমি এটার জন্যই বলছি, এটা আমি জিজ্ঞাসা করার কারণ এটাই, সাপোজ এই প্রজেক্টটা করা হলো, এই প্রজেক্টটা তোমরা 4 জন রান করছো, পরে এই প্রজেক্টটা একটু ব্রড, যেটা বলে অ্যাড অন ঢুকাতে হবে, অ্যাড অন দিতে হবে,
সবার পক্ষে তো রিয়াক্ট শিখা মানে ঠিক মানে সবাই রিয়াক্ট শিখেও না, সবাই নোট.js শিখে না, মঙ্গোডিবিও শিখে না, সেক্ষেত্রে তো প্রবলেম হয়ে যাবে। যেহেতু রিয়াক্ট শিখতে সময় লাগবে, নোট.js শিখতেও একটু শুধু সময় লাগবে, মঙ্গোডিবিতেও সময় লাগবে। তোমাদের সিলেবাসে মাইস্কুয়েল আছে, তোমরা মাইস্কুয়েল কেন ইউজ করবে, মঙ্গোডিবি কেন ইউজ করবে? টেস্ট হলে টেস্টে যেতে টাকা তো টাইম কনজিউম করতে ব্যাপার। হ্যাঁ, যেমন যেটা কষ্টের দিকে অনেক দিতে, এখন তোমাদের টিমের মধ্যে যদি আরো কয়েকজন ঢুকে ওদের তাহলে নেক্সট টেস্ট শিখতে হবে, ওটাতে একটু টাফ আছে। আর সিকিউরিটি পারপাসে ব্যাপার থাকে, তোমরা বাইরে চান্স ওদেরকে নিয়ে দিতে করতে সিকিউরিটি প্রোভাইড করতে পারবে না, নোট দিয়ে শিখতে হবে। টাইম কনজিউম ব্যাপারটা ওটা যে এটা যদি ব্রড স্পেটে যাবে, তোমরা বলছিলে দিন পাবো, ঠিক আছে, প্রজেক্টটা ভালো আছে, প্রজেক্ট যখন ব্রড স্পেটে যাবে মাত্র 4 জনে রান করতে পারবে, তারপরে তো আচ্ছা রিঅ্যাক্ট জেস মোড জেস এখানে কি ক্লাস অবজেক্টের ব্যাপার আছে? তোমাদের এই টেক্সট স্ট্যাকটা হচ্ছে একটু মানে বেশি অ্যাডভান্স না, তোমরা করছো ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের রেসপেক্টে কি হবে, যদি টিমটা বড় করতে যাও তখন একটা প্রবলেম হবে। কারণ সবার পক্ষে ওই রিঅ্যাক্ট জেস শেখাটা সম্ভব, ব্যাক এন্ডে নোট জেস শেখাটা সম্ভব, কারণ তোমরা যেমন তো ব্যাক এন্ডে কাজ কি হয়, ক্রিয়েট করা, ডিলিট করা, আচ্ছা যাবে ওগুলো ওটা তো এই টেক্সট একটা জন্য বলছি, টেক্সট একটা বেশি অ্যাডভান্স আর এই টিম মেম্বার ছাড়া ঠিক আছে কমপ্লিট ঠিক আছে। Code Conquerors, please present your presentation and introduce yourself first. Hi, I am Subi Kodingari. Today I am from Team Code Conquerors, and today I present our project based on the theme renewable and sustainable energy. You can proceed. Renewable energy is the power we use in our life every day. We use it for lights, fans, TV, AC, fridge, washing machine, and many more appliances for regular basis, which consumes so much energy. For that, the electricity bill going higher and higher every month. So I present our new and innovative idea to solve this problem. New. Innovative. Detailed explanation of the Proposed solution. We made a simple user-friendly web dashboard where users input daily usage hours for home appliances like lights, AC, TV, fans, and many more things. It calculates daily and monthly energy use and shows it using graphs and progress bars. Users can set energy saving goals, estimate cost savings, and receive tips to reduce consumption of their electricity, and cost saving calculator, goal tracking, clean and accessible UI for all the users.
প্রবলেমটা কি আছে বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, কি করতে হবে বলো? হোম এনার্জি মানে আমরা যেটা এনার্জি কনজিউম করছি ওটাকে কতটা করছি, ওটা থেকে বিল কতটা আসছে, ওটা ডেটা নিয়ে কিভাবে প্রোডাকশন কমানো যায় হ্যাঁ ওগুলোর উপর টিপসও দেবে আর গোলও সেট করা হবে যে কতটা কি পারবে তো। হ্যাঁ, আর তারপর কি কি যে জিনিসগুলো দিয়েছিল বাচ্চা গ্রাফ, তারপর কি কি ইউআই ইউজার ওগুলো মানে এমনি ওগুলো কোনো পিক দিয়ে কি ওগুলো প্রজেক্টটা যখন দেখা যাবে ঠিক আছে তুমি how it addresses the problem. The dashboard solves the problem by helping users understand their energy usage, estimate cost of their electricity bill, and identify savings. It promotes smarter usage through personalized energy saving tips, goal tracking, and visual tools like charts and graphs, making energy management easy and effective for every user. Innovation and uniqueness of the solution. Solution is unique because it combines the interactive simulation, personalized tips, goal tracking, cost saving insights in a simple user-friendly interface. It makes energy management engaging, easy, and accessible for everyone, and it also provides financially motivating for all users. রিডিং করো না জিনিসটা বুঝে দাও তাহলে তোমরা পুরো এক্স্যাক্টলি পড়তে হবে না জিনিসটা বলো না তাহলে আমি ওই ডিসক্রাইব ল্যাপটপে দিলে বেশি ওদিকে তাকিয়ে বলো ইয়ে দেখো পয়েন্টার দেওয়া আছে পয়েন্টার দিয়ে পয়েন্ট করলাম যেগুলো জিনিসটা বলছি তুই জাস্ট বল অত বেশি ডিসক্রাইব করতে হবে না জাস্ট বলো যে আমরা এগুলো করছি technologies we used in this project we does not use the simple no framework. We does not use the framework or complex setup for this project. Why? No requirement. Framework no requirement. We use just HTML for the structure, CSS for styling layout, and JavaScript for logic calculation and other things. Methodology of this project is it is an incremental development model which build the dashboard in a small testable models. It shows early feedback, continuous improvement, easy scalability, which makes it ideal for all the users. It focus on it based on the browser, which everyone can use. Process of implementation. The implementation process involves analyzing requirements. Database. Data raw database store করছে না store করা মানে as a good programmer total store করা use করে না ব্যাপারটা আর ল্যাঙ্গুয়েজ তো কোনো ইউজ করে না ডেটাবেসের সঙ্গে কানেক্ট করবা একটু ডিটেইলস দাও তুমি কোনটা কি সে ইউজ করছো ও দেখলে তো সবার মানে কোনটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে কি ইউজ করছো এন্ড জাভাস্ক্রিপ্ট কিসের জন্য ইউজ করছো এটা লজিক এন্ড ক্যালকুলেশন এটা নরমালি ওয়েব HTML স্ট্রাকচার করার জন্য CSS স্টাইলের জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট আছে কি কাজ বাট তোমার এই ক্ষেত্রে মানে কি হিসেবে কাজ করেছো তাহলে কি ডিসক্রাইব করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিসে ইউজ করছো এটা আছে তো আলো হ্যাঁ এটা আছে ডেটাবেস আছে খুব বড় কোনো ডেটাবেস আছে বড় ডেটাবেস তো বড় লাগে না শুধু তো করতে হবে যেটা স্টোর যাবে মানে তোমার কোশ্চেন আছে যে ডেটা স্টোর থাকবে যে তোমার কাস্টমার আছে মানে যে তোমার এই ইউজ করছে ইউজার ওর যে লাইট এনে যে ফ্যান কোথায় কি চলছে এগুলো তো সব ডেটা গুলো স্টোর হবে যে এতক্ষণ থেকে এতক্ষণ এখানে কেউ আলো আছে কি হবে এটা যে যখন তৈরি করবা যদি ওয়েব বেস হয় একটা রিফ্রেশ মারলে আবার স্টার্টিং থেকে শুরু হবে স্টোরি থাকছে সেই জন্য আমি ওটা বলতাম যে অ্যাপ্লিকেশন ইউজার একবার লগইন করে দেবে এটা তো চলছে এই জায়গাটা একটু খামতি আছে এটা একটু এটা একদম ভালো করে তাহলে স্টোর করতে হবে এখানে ব্যাকএন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা ইউজ করছো ওগুলো সব এক্সপ্লেইন করতে হবে এক্সপ্লেইন করতে হবে ইউজ করতে হবে তাহলে তুমি কি করে বলতে পারবে যে বই ডেটা শুনে আমরা তোমার কম করতে হবে হ্যাঁ নির্দেশন ওটা হয়তো প্রজেক্টের রকম
প্রজেক্টটা দেখা সেটা বড় কথা এইটা এই সেকশনটা রাখা হয়েছে এটার জন্য তুমি কি করছো ওটা আমাদের আগে জানাও তোমার কি করতে চলেছে যাতে তোমার কিছু কিছু যদি অ্যাড করতে আমরা বলে দেবো কারণ ওটা বলতে হবে ওটা আমাদের আছে রিকোয়ারমেন্ট আমার বললো রিকোয়ারমেন্ট ওইটা লাইভ করতে হবে আমাদের কিছু দিয়ে যাবে মানে লাগতে পারে কিছু এই জিনিসটা করে বেকার দরকার নেই তোমাদেরকে এইটা তোমার এই প্রজেক্টটা কিন্তু অনেক বড় প্রজেক্ট ভালো প্রজেক্ট নিউ না নিউ না নিউ বলা আছে নিউ না কিন্তু ফিউচারিস্টিক প্রজেক্ট আছে এটা একটু ভালো মতো একটু স্টাডি করা একটু তাহলে যেগুলো বললাম ওগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবো দরকার নেক্সট শুরু করো analysis of the feasibility of the idea, technical feasibility is easy to build using HTML, CSS and JavaScript. No backend required. No backend required. এই প্রথমে এটা বুঝতে না তুমি যেটা কাজ করছো কি একদিনের ডেটাবেস এ করছো হ্যাঁ তুমি বলো একদিনের দিয়ে মান্থলি কোড ট্র্যাক করো একদিন একটা রিফ্রেশ একবারে রিফ্রেশ ক্যালকুলেশন স্যার শুধু একবারে প্রবলেমটা ওই পয়েন্টটা সবথেকে খতরনাক পয়েন্ট নো ব্যাকএন্ড রিকোয়ার্ড সবথেকে ক্যাচি ওটাই সবার জন্য ওটাই ফার্স্ট আসবে নো ব্যাকএন্ড রিকোয়ার্ড তারপরে যে নো কস্ট ডেভেলপমেন্ট উইথ ফ্রি টুলস এন্ড হোস্টিং নো কস্ট ডেভেলপমেন্ট ব্যাকএন্ড potential changes and risks. This project may faces issue with user input accuracy, limited data storage. আচ্ছা data supports offline use মানে আমি এটা অফলাইন ইউজ করব ক্যালকুলেশনের জন্য তো আরে এটা দেখতে ব্যাকএন্ড না সেই জন্য ওরা করে গেছে ওটাই তাহলে আমি হোস্টিং কেন করতে যাব যদি অফলাইন ইউজ থাকে হোস্টিং কেন করতে যাব বলো আমি হোস্টিং কেন করতে যাব আমি এটা বুঝতে পারছি যদি অফলাইন ইউজ এখানে এরকম জিনিস হতে পারে এরকম হয় অ্যাপ্লিকেশন যে যদি অফলাইন হয় সে ডেটা স্টোর করছে নিজের পিসিতে যখন অনলাইন হচ্ছে ওটা পাঠিয়েছে ক্লাউড বা ডেটাবেস লোকাল স্টোরেজে আমাদের ফিউচার আমরা ওটা ফিউচার গোল এমন ফিচার সেট করেছো যে প্রেজেন্টের জিনিস করতে মেন জিনিসটাই তো ঠিক আছে শুরু করো লিমিটেড ডেটা স্টোরেজ ডেটা স্টোরেজ হচ্ছে ডেটা স্টোরেজের কথা আসছে এটা ফিক্স করো কিন্তু इंडेक्स डीबी के स्टोरेज इंडेक्स डीबी पे ওটা ডেটা স্টোরেজের প্ল্যাটফর্ম ডেটা স্টোরেজের প্ল্যাটফর্ম ওটা সব কানেক্ট করছে মানে বললাম না আমাদের ওটা ফিচার বলছিল যে আমরা ফিক্স করে ডেটা স্টোর হবে বাট ফর এখন ফিক্স করে এটাই তোমাকে প্রথমেই করতে হবে ডেটাবেস দরকার আছে তুমি ডেটা স্টোর করছো না কিছু করছো না জাস্ট দেখানোর জন্য একটা রিফ্রেশ মারলে তো পুরো জিনিস হয়ে যাবে তো রিজার্ভ করে লোকাল স্টোরেজ লিখতে দাও ক্লাউড ইউজ করে না ক্লাউড এখন যে সাপোজ যদি আমি লেখে ক্লাউড আমি ইউজ করবো সেটা এখন ইউজ করছে কিন্তু বানিয়ে রাখছি আমি ইউজ করতে পারবো ওটার জন্য প্রভিশনটা বানিয়ে রাখছি তাহলে আমি দেখতে চাই প্রভিশন বানিয়ে রেখেছি আমি অ্যাড করি না ওটা করে দেবো বা তাহলে আমরা ওটা করো পিপিটির উপর করি দেখাই ইনিশিয়াল স্টেজই তো এটা পিপিটি ইনিশিয়াল স্টেজ না ঠিক আছে তাহলে ये सब रिसर्च के लिए तो हम सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज impact characteristics potential impact on the target audience. Our dashboard raises energy awareness, encourages savings of electricity, supports
eco-friendly habits, helps to reduce electricity bills and motivate users to achieve their energy goal. Target audience কারা থাকবে? ঠিক আছে। প্রত্যেকে ইউজার যখন ইউজ করবে তো দেখা যাবে। এই দরকার মেন তো একটাই ফ্যাক্টর পড়ে গেল রাউন্ড করে। সবথেকে লাগে যাই হোক এটা আজকে ক্লিয়ার হলো মানে কি এক্টিভিটি সেশন এটার জন্যই না আজকে ক্লিয়ার হয়ে গেল আমাকে এটা ইউজ করতে হবে যাতে মঙ্গলবার দিন যাতে ওটা ফেস না করতে পারে এই লাইনটা অনেক বড় কিন্তু এটা যদি কোনোভাবে তৈরি হয় অনেক হেল্প করবে ঠিক আছে এই সফটওয়্যারটা whatever next benefits of the solution. Our platform promotes energy literacy among users, encourages responsible energy habits in households, helps users reduce their electricity bills through efficient usage, cost-effective tool requiring minimal resources to deploy, lowers overall electricity consumption, reducing carbon footprint, and promotes use of clean and efficient energy practices. Research and references. Google specifically pooling के Google Google में देखे जो specifically एक तरह की स्टडी हो रही है आप पढ़ते हैं वीडियो होती है Google फिर उसका जवाब है तो भी चैट जीपीटी उड़ी जो चैट जीपीटी लिखे अच्छा और एनर्जी अच्छा वो पूरा से करेगा বইটা আর একটা স্পিচ রিসার্চ ঠিক আছে So here we got our last presentation. So the team name is Terminal Titans. Please come here and present your presentation. First, you have to introduce yourself. Hi, my name is Prasan Sarkar. Hi, my name is Prasan Sarkar from Team Terminal Titans. We represent our project. Our project is based on web application for tracking the actual real price of crop. আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের কৃষকদের সমস্যা দেখতে পারি যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা মার্কেটে কি আছে তারা জানেন না। তো আমরা আমাদের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেছি বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ওয়েদার করে রিয়েল প্রাইসটা যাতে সব কৃষকরা জানতে পারে তার জন্য আমরা একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছি। এটার নাম হচ্ছে ফার্ম প্রডিউস প্রাইস কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম। এখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে কৃষকদের, যেমন হচ্ছে কৃষকরা যাতে জানতে পারেন যে তাদের অ্যাকচুয়াল মার্কেট ভ্যালু কি আছে বা কোনো প্রবলেম কি আছে তারা এই প্রজেক্ট জানতে পারবে। এবং তারা ভালোভাবে ডিসিশন নিতে পারবে এবং ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবে। আমাদের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে এখানকার কোনো এখানকার
আমাদের প্রজেক্টের মাধ্যমে কোনো ব্রোকারের মাধ্যম ছাড়াই কৃষকরা তাদের ইয়েটা চালিয়ে যেতে পারবে। Get fair competition for their goal এবং তারা সঠিকভাবে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে। Solution: farmers need to be aware of real-time crop price across various mandis and subsidy market, enabling them to যাতে সলিউশন হচ্ছে আমরা যে সাইট প্রবলেমটা পুরো ডিসকাস করব। প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের দেশের কৃষকরা অ্যাকচুয়াল কথাই বলতে গেলে মানে কোনো প্রাইস ঠিক মতো জানে না, যেটা মার্কেটে ট্রেন্ড করছে বর্তমানে। একদম পারফেক্ট, অনেক বড় প্রবলেম। এই প্রবলেমের ফলে দেশের ইকোনমির ব্যবস্থা, কারণ আমাদের দেশ হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ, তো এখানে ইস্যু হতে পারে। তার জন্য আমরা যে ওয়েবটা বানিয়েছি যেটা কৃষকদের সাহায্য করবে রিয়েল টাইম যে প্রাইস ট্র্যাকিংটা আছে, রিয়েল টাইম প্রাইস ট্র্যাক করতে পারবে। আচ্ছা, এখানে একটা বড় প্রবলেম যে তুমি বললে ফার্মার্সরা অত টেকনোলজি জানে না, ওই জন্য আমরা এখানে ইনক্লুড করেছি ভয়েস সার্চের অপশন। আচ্ছা, ওটা দেখো, ওই পেজ করতে তো ডিটেইলসটা দেখো। একটু বলতে দেখি এই যে ভয়েস বলো এটা ডিসকাস করো কিভাবে কাজ করছে। যে ওয়েবসাইটটা আছে তার ওখানে একটা সার্চ বার রয়েছে, যার পাশে একটা সার্চ অপশন, যে সব ওটাই আছে, ওটাই ছবি আছে, মনে আছে দেখো। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো যেসব কৃষকরা অ্যাকচুয়াল কথা টেকনোলজি ইউজ করতে জানেন না, তারা হচ্ছে ভয়েস সার্চের মাধ্যমে এখানে ইনপুট দিতে পারে এবং যেসব ক্রপসের ডিটেলস জানতে চায় তারা পেয়ে যাবে। এবং আমরা এখানে ওয়েদার এপিআই ইউজ করেছি যাতে আপকামিং যে ওয়েদার অনুসারে তাদের যে কি করা উচিত কি করা ভেরি গুড, দারুণ অ্যাডভান্স আছে। নেক্সট এখানে আমরা কমিউনিটি অ্যাড করেছি, যেখানে হচ্ছে দেশের সমস্ত কৃষকরা একটা কমিউনিটি বানাতে পারে, যেখানে কোনো ফেক নিউজ ছড়ায় তাদের মতামত দিতে পারবে এবং হচ্ছে রিয়েল প্রাইস যেটা তারা হচ্ছে ওখানে কমিউনিটির মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারবে। আর কি অ্যানোনিমাস থাকছে? অ্যানোনিমাস বলতে তাদের কি আইডেন্টিটি হাইড থাকছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা ভালো। তুমি যে প্রজেক্টটা করেছো এটা যদি ভালো মতো রেডি হয় এটা কিন্তু ইউজ অনেক আছে। আমাদের ভারত সরকারও পর্যন্ত এটা এখানে আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া যে প্রকল্পটাকে মেনটেন করে আমরা ধরে একটা অ্যাড আছে ওটা ওয়েদার দেখে বলতে পারবে। একটা জিনিস আছে মাটিটা এত নষ্ট হয়ে যাবে, চেকিং থাকলে ইমেজ প্রসেসিং থ্রু করা যায় বা থ্রু মেশিন। আমাদের এটা ইমেজ প্রসেসিং থ্রু করতে হবে। আমাদের একটু আগে একটা যেটা টিম আসছিল আমি ওটাই বললাম যে তুমি আজকে 4 জনের করছো, ঠিক আছে, যখন টিম বাড়াবা তুমি এমন এমন টেক স্ট্যাক রেখেছো, HTML CSS NextJS আবার কেন NextJS Node.js এখানে NextJS এর ইউজ হচ্ছে আমরা যে সার্ভারটা তৈরি করব ওই জন্য আমরা NextJS ইউজ করছি। আর চার্ট.js এর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের প্রাইসের গ্রাফগুলো দেখব, মানে যারা ভিজুয়ালাইজ করবে মানে ফার্মার্সরা। তুমি পাইথন কেন ইউজ করে? পাইথন কারণ হচ্ছে এখানে ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্ট সাথে NextJS এগুলো সব জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক একটা আছে যেটা ইউজ করতে একটার সাথে কানেক্ট করতে সুবিধা হয়। যেটা আমার মেইন চিন্তা কথা এটা, এই যে যখন টিমটা ব্রড হবে বা বড় হবে তখন কি হবে, তখন কি হবে, যখন টিম ব্রড হবে এটা শিখাবা কি করে? যখন টিম ব্রড হবে তখন ইয়ে করা যাবে, টেকনোলজি পরিবর্তন করা যেতে পারে। একটা বড় জিনিস তুমি বানিয়েছো একটা টেকনোলজিতে, ওটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ করবা, টাইম টেকিং, কস্ট বেশি লাগবে, প্রবলেম একটা দাঁড়িয়ে গেল। মিনিমাল আশা করি মিনিমাল টেক ইউজ করতে আরে ভালো আছে, তুমি এগুলা জিনিস ইউজ করেছো প্রোটোটাইপে? শিওর, এটা দেখতে হবে। দেখবি যাদের যাদের এটা আসলে আগে ইউজ করে দিতে পারছ। নেক্সট
নেক্সট মেথডোলজি react.i.net যেটা হচ্ছে যেগুলো দেশের যেগুলো যতগুলো রাজ্য আছে তার নির্দিষ্ট ভাষাগুলো সিলেক্ট করতে পারবে যাতে কৃষকরা আলাদা করে করতে পারে। ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ইয়ে ভালো ভিজুয়ালাইজেশন তোমাদের মোটিভেশনটা খুব সুন্দর। আচ্ছা আমার অথেন্টিকেশন কিভাবে হচ্ছে আমার লগইন করে অথেন্টিকেশন কি অ্যাড করে এটা ভালো একটা ইয়ে লাগলো ক্যাটাগরিস্টিক্স অ্যাড করে দেব যেটা বলবে সেটা করে দেবো অসুবিধা নেই কিন্তু কি করে বা কি একটা ইউনিক আইডি কি এখন মাথায় আসলো যে কি করে করা যেতে পারে অ্যাডটা তাদের যদি কোনো স্ট্রং গার্ড হয় কি স্ট্রং আচ্ছা আর সকাল যদি না লাগে তোমার ইউনিক আইডি এখন কি আছে আমার ইউনিক আইডি হ্যাঁ কেমন করে আছে আইডি কার্ডের কি কি আছে স্টুডেন্ট আইডি কার্ডের বিএসসি আইডি সেরকম ভারতবাসীদের কি একটা আইডি আছে সবার আছে সবার আইডি আছে আধার কার্ড আধার কার্ড আইটি জিনিস করে এটা বলতে পারবো যে সবার ফার্মারদের জন্য লগইন দিয়েছে আমরা তো বলতে পারি কি করে ডিরেক্ট করবে যে এটা ফার্মার একদম এটাও ভালো হচ্ছে তাদের তো ফার্মারদের জন্য করতে হবে তো একটা কাজ করতে হবে কি বেসিক যেটা স্টুডেন্টদের যেমন স্টুডেন্ট আইডি জেনারেট করে প্রুফ দেখাতে হবে এটা ভালো আরেকটা জিনিস আরেকটা জিনিস যেটা বলছি যে তুমি এখানে কি চেক করছো যে কি প্রাইস পাচ্ছে কি পাচ্ছে না তুমি এটা করতে ঠিক প্রাইস পাইয়ে দেওয়ার কাজটা করে দিতে হবে ওটা কি হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে সেবিআই করতে বিক্রি করে আমরা যে এবিআই করতে মানে অ্যাকচুয়াল যে প্রাইসটা ওটা গভর্নমেন্টের টোটাল দেবে কিন্তু গভর্নমেন্টের টোটালে একসাথে সবগুলো জিনিস পাওয়া যাবে যেটা আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের এপিআই ইউজ করে এবং সাইটটাকে আরো ইউআইটা ফ্রেন্ডলি করে ইউজার ফ্রেন্ডলি করে আমরা ডিজাইন করার চেষ্টা করছি। একটা কথা বলবো তোমরা কি নিজেদের মার্কেট প্লেস তৈরি করছো যে ওইখানে বিক্রি হবে ওইখানে বিক্রি হবে বলে না ফার্মার থেকে উঠালাম ওই দামের রেসপেক্টে আমরা বিক্রি করি মানে আমরা ফার্মার থেকে উঠালাম মিডলে যে দালাল বা যা আছে ওগুলো সব এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ইয়ে এটা হচ্ছে একটা প্লাস পয়েন্ট মার্কেটের ব্রোকার এদেরকে মানে ব্লক করে দিবে মানে কারণ কথাই এটা ধরো জিনিসপত্রের যে দাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এখানে যে দামটা থাকে অল ওভার ইন্ডিয়া খরচ করে প্রত্যেকটা জায়গায় খরচ করে প্রত্যেকটা স্টেটে খরচ কারণ ওভারঅল ইন্ডিয়াতে কারণ ইস্টে অন্য প্রাইস থাকে ওয়েস্টে অন্য প্রাইস একদম ওটাই জিনিস স্টেটে খরচ করে নেক্সট ভেরি গুড এটা যেটা দোষণ এখানে এই এপিআই বলতে কি এপিআই হচ্ছে যখন যেরকম হচ্ছে ওয়েদার এপিআই কোনো একটা এপিআই বলতে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে বা কোনো লিঙ্কের মাধ্যমে ইউজ করা হচ্ছে এপিআই যেরকম ওয়েদার এপিআই কারণ আমরা তো আমাদের বলতে না যে ওয়েদারটাকে চেক করতে পারি কিন্তু আমরা এপিআই জিনিসটি হ্যাঁ ওটা কাজ কি করে মিডিয়ার বাইরে সব কিছু বলেছে মেইন জিনিসটা বলতে আছে না এপিআই ডে এখানে হেল্প কিছু আছে কাজ কিছু বেস কোডের মাধ্যমে নেক্সট কোড এটাই দেখো একটু আসতে পারে ওটা রিলেটেডই তো আছে একটু আচ্ছা অফলাইন এসএমএস আপডেট এটা আমরা এখন মানে দিইনি দেবি দেওয়া যাবে না পয়সা লাগবে কারণ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছাড়া তো কোনো মানে যদি অফলাইন করা যায় ওটার জন্য কি ইউজ করা টুইলো জানো মাল্টি কোলাবোরেটর ভালো লাগবে নেক্সট নেক্সট আমরা রিসার্চ করছি এই সফটওয়্যারটা সব গভর্নমেন্টের লিংক দেওয়ার চেষ্টা করব লিংক লিংক আচ্ছা তোমার প্রেজেন্টেশনের লিংক দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা মেইনলি আমরা গভর্নমেন্টের এবং গুগল আর চ্যাটজিপিটি মেইনলি ইউজ আর এইভাবে লিংক দেওয়ার চেষ্টা করব ডাইরেক্ট গুগল ল্যাপ রেফারেন্স দিলে অলওয়েজ সেটা লাগে যে কোন বেশিরভাগ সব এআই তে ইউজ করে নিচে দিচ্ছি না বলতে গেলে এখানে দেওয়া আছে কারণ পিপিটিটা আমার বানানো ব্ল্যাক তো আমাদের রিসার্চের মাধ্যমে একজন বানিয়েছে মানে আমরা একসাথে বানিয়েছিলাম আর কি মানে রিসার্চ করেছিলাম কি কি তথ্য দিতে হবে আমরা ওয়ার্ড ফাইলে দিয়েছিলাম দিয়ে প্রেজেন্টেশনটা বানানো ঠিক আছে এআই বলতে আমরা চ্যাটজিপিটি
ইউজ করেছি। আর গভর্নমেন্টের সাইট ঠিক আছে তুই প্রোভাইড পাও
স্টার্ট। So myself Somodip Das, already তোমরা জানোই আমি প্রেসিডেন্ট অফ Cypher-cc under NextGen community। আর আমাদের প্রেজেন্টেশনটা আজকে এখানেই শেষ হলো। হ্যাঁ, আর প্রেজেন্টেশন নিয়ে সবাই মোটামুটি সবাই ভালোই দিয়েছে দেখলাম। যা এই প্রেজেন্টেশনের পর কিছু কিছু জায়গাতে কিছু কিছু কনফিউশন অথবা কিছু কিছু ল্যাগ ছিল, ঠিক আছে? সেই সব জায়গাগুলো নিয়ে আমি বলবো আমাদের যারা ইনভিজিলেটররা ছিল তাদেরকে কিছু বলার, ঠিক আছে? সেই জায়গাগুলো যাতে তোমরা ভবিষ্যতে মানে পরের দিন অর্থাৎ যেদিন নেক্সট হ্যাকাথন হতে যাচ্ছে, মেইন হ্যাকাথন কোড কানেক্টেড, সেই হ্যাকাথনে যাতে ওই জিনিসগুলোকে আরো ইমপ্রুভ করা যায় মেইন প্রজেক্টে, হ্যাঁ সেই দিন সেটার জন্য একটু কিছু বলবো যে যারা ইনভিজিলেটর আছে তাদের কিছু বলে। Hello everyone, I am Introducing Sarkar, DIVAS governing member. So first of all, the first group, NERV. PPT is good, but you need to try to improvise your future plan. Okay? চেষ্টা করো যে ফিউচার প্ল্যান বলে যে এটা ভেবেছো, যেমন তোমাদের ছিল রিসাইক্লিং এর নিয়ে, হ্যাঁ ডিভাইস রিসাইক্লিং, ট্রাই করবো ওটাকে। যেমন যেটা বললাম যে তুমি যেটা ভেবেছো কি প্রত্যেকটা নর্মাল ইউজারদের আছে যেটা আছে আরো ওটাকে বেটার ইয়ে করো। চোখে মানে যেটা গার্বেজ ফিল্ডে পড়ে আছে ল্যান্ড ফিল্ডে যেগুলো পড়ে থাকে ওগুলোকেও যদি রিসাইকেল করা যেতে পারে তাতে করে কি অনেক গার্বেজ কম করে, তাই না? প্লাস্টিকের ইউজেস কেন কমাচ্ছে দিন দিন? প্লাস্টিক হার্মফুল। ইউএস এর ক্ষেত্রেও সেগুলো জিনিসগুলো একটা মাথায় রাখতে হবে যে শুধু ইউজারের ক্ষেত্রে না, সবার ক্ষেত্রে যেন জিনিসটা করে উঠতে হবে। ওকে, সেটা আমাদের প্রজেক্ট স্কোপের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। কোনটা আমাদের যে প্রজেক্টটা দেওয়া হয়েছে ওটা স্কোপের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। তোমরা কি জানো প্রবলেমটাকে কিরকম ভাবছো যে আমি যে কোয়েশ্চেনের মধ্যে যতটুকু দেওয়া হয়েছে ততটুকুই করতে হবে। আচ্ছা, আমাদের লিবার্টি আছে আমাদের। অবভিয়াসলি রাস্তা বের করে রাখাতে অ্যাড অন করা যেতে পারে। আবারও বলছি, রিকোয়ারমেন্ট কি দেওয়া হবে এখনো তো জেনে বসে না। রিকোয়ারমেন্ট তো দেওয়া হবে না ওদিনটা, লাইভে তো চেঞ্জ করতে লাইফ তো এখানেও চেঞ্জ করতে হবে। তোমার এখানে কোয়েশ্চেন দেওয়া মানে কি বলতো, তোমার মিনিমাম এতটুকু ক্রাইটেরিয়া মেইনটেইন করে চলতে হবে, ঠিক আছে? বাট তুমি যদি কিছু অ্যাড অন দাও তাহলে তো তোমার সেটা ভালো হয় না। এবার সেকেন্ড আসছি, সেকেন্ড কি ছিল? ডিজিটাল ডিভাইস। তোমাদের যেটা গেমিফাইড লার্নিং ছিল, যেটা বলছিলাম তোমাকে, যেটা বললাম প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর হয়েছে। 3-4টা জিনিস অ্যাড অন করবে যাতে কি টিচারদের উপর প্রেশার কমবে। কিভাবে? যেমন ক্লাস টেস্ট অ্যাড করলাম, ইন্টারনাল অ্যাড করলাম, তারপর কোনো এক্সাম যেটা স্টুডেন্ট বা টিচাররা নিতে চায় ডাইরেক্ট অ্যাড করতে পারো, যাতে কি ডিউরেশন উইথ ডিউরেশন এই টাইম লিমিটের মধ্যে এই ডেটে ডাইরেক্ট সাবমিট করতে পারে। আর এগুলো কোথায় অ্যাড হবে? টিচাররা কোথায় অ্যাড করতে পারে? মার্কশিটে, যাতে কি ডাইরেক্ট ওটা অত মানে স্টুডেন্টদের অ্যাটেন্ডেন্স সব কিছু, তারপর যেগুলো লার্নিং এর ক্ষেত্রে আর যে জিনিসগুলো ওগুলো তুমি তোমাদের এই ওয়েবসাইটে তুমি ডাইরেক্ট করতে পারো। লার্ন তো করছি, তাই না? এবার ওটার অ্যাপ্লিকেশনটা ওটা যাতে টিচাররা ডাইরেক্ট তোমার ওয়েবসাইটে থ্রু করতে পারে, ওই জিনিসটা তোমাদের কাজ করতে হবে। আর সেকেন্ড আচ্ছা, আমার যেটা মেন মুদ্রা কথা, যেটা আমি পিপিটি চলাকালীন বলেছি, যে টেক স্ট্যাক তোমরা এমন চুজ করেছো যে ফিউচারে যদি কেউ এটাতে কাজ করে অনেক অসুবিধা হতে পারে। কারণ অনেকজনের যে কয়টা টেকনোলজি আছে অনেকজন এটাতে ফ্যামিলিয়ার না, অনেকজনের শিখতে সময় লাগে, ঠিক আছে? তোমরা এমন হয়তো মানিয়েছো যে আমরা 4 জনের জন্য এই রেসপেক্টে ঠিক আছে, সেটা না, এটা ব্রডার রেসপেক্টেও ভাবতে শিখো তোমরা। আর যেটা প্রবলেম হচ্ছে অ্যাডনের রাস্তা রেখো। একটু আগে বললাম যে লাইভ যখন হবে তারপর কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কাজটা করতে হবে, ওইটুকু টাইমে রেসপেক্টে ওই রাস্তাটা কিন্তু খোলা রেখো। এমন না, আচ্ছা একজন যেটা বললো, যেটা লাস্টে পিপিটি ছিল, যে ওর কাছে কন্ডিশন আসলো তো ওই বলছে একবারে টেকটাই চেঞ্জ করে দেবো। এটা ভালো অ্যানসার না। তুমি একটা কিছু বানিয়েছো, ওটাকে যদি আবার কমপ্লিটলি কনভার্ট করতে যাও, হিউম্যান রিসোর্স যাবে, সব রিসোর্স যাবে, এরাও যাবে। এই অ্যানসারটা ভালো ছিল, ঠিক আছে? আর বেসিক্যালি
আর যেটা দেখলাম ওই টেক্সট একটু আর বলেই দিলাম। আর যেটা আছে কয়েকটা ট্রিকি কোশ্চেন করা হয়েছিল, যেমন ব্রডার অ্যাসপেক্টে এটা কি দেখতে পাচ্ছ, ফিউচারে এটা কি লেভেলে নিয়ে যেতে পারবে, নিজেরা কিভাবে নিয়ে যেতে পারবে, এটা শুধু একটা হ্যাকাথন প্রজেক্ট হিসেবে রেখে দিও না, ঠিক আছে? এটা তোমরা নিজেদের রেজুমেতেও অ্যাড করতে পারবে, এভাবে পারো। এগুলা টপিক কিন্তু এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যেটা ফিউচারেও কিন্তু অনেক কাজ আছে। বলবো না নিউ, যেটা হয়েছে নিউ প্রজেক্টগুলো না, কিন্তু এর উপর কাজ চলছে, অনেক কিছু এর মধ্যে আরো অ্যাড অন করা যেতে পারে, সেগুলো ভাবো, প্রিপেয়ার থাকো। আর এই সেশনটা কেমন লাগলো, পিপিটি যে হলো, মানে মঙ্গলবার আগে একটু হলো তো অক্সিজেন পাচ্ছ কি না, যে ভালো মতো বিল্ড হবে। এখানে একটা টিমকে যে কোশ্চেন করা হয়েছিল, এটা নিজেদেরকে ভেবো না যে নিজেদেরকে নিচু দেখানোর জন্য বা কিছুর জন্য, মরাল ডাউন করার জন্য কিন্তু ছিল না। এগুলা জিনিস ফেস করতে পারবা, বা মঙ্গলবারের আগে একটা জিনিস বিল্ড করানোর জন্য আমাদের এই পিপিটি সেশনটা রাখা হয়েছিল। এটা যেটা রেজাল্ট আছে সেটা আমরা একবারে জানিয়ে দেবো, ফুল ট্রান্সপারেন্সি আছে। তোমরা দেখতে পেয়েছিলে ইনভিজিলেটররা মার্কিং করেছে তোমাদের 10টা যেটা ফ্যাক্টর ছিল বা প্যারামিটার ছিল, ওটার উপর মার্কিং হয়েছে। সো ঠিক আছে, সব কিছু দেখলাম, ভালোই দিয়েছো সবাই প্রেজেন্টেশনটা। আর একটু ভালো করলে আরো ভালো লেভেলে যাবে, মানে এক একজন যা প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, আমরা সিনিয়র হয়ে বলছি যে আমরা যেটা ডিপার্টমেন্টাল প্রেজেন্টেশন দিই একটা সাবজেক্টে, আমরাও এরকম দিতে পারি না। আমরা তো টপিকের রেসপেক্টে বলছি, নিজেদের সিলেবাসে, মানে সিলেবাসের বাইরে এগুলো টপিক পড়েছে। তোমরা যে এত ভালো করে প্রেজেন্টেশন এক একজন দিয়েছো, হ্যাটস অফ ভাই তোমাদের এক একজন। এরকম শিক্ষা যেটা বলে এটা সবার থাকে না। এটা ভেবেছিলাম যে সবাই পার্টিসিপেট করবে, যাই হোক অনেক ভালো লাগলো। তোমরা একটু ভালো মতো করো, এই হ্যাকাথনটা যাতে সাকসেসফুল হয়, ঠিক আছে? আর নেক্সট জেনে আর কোন মেম্বারের কথা বলার আছে? প্রেসিডেন্ট এবার তুমি কথা বলতে পারো। আমার সেরকম কিছু বলার নাই, ঠিক আছে? তোমরা নিজেরা যতটা পেরেছো ততটা এর মধ্যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই ল্যাগ অনেক জায়গাতে ছিল, ল্যাগ থাকলেই না সেটাকে ইমপ্রুভ করা যাবে অবশ্যই। আর যেটা বলবো যে এই হ্যাকাথনগুলোতে পার্টিসিপেট করা একটা ট্র্যাজিক মোমেন্ট আমরা এখানে ফেস করেছি এই হ্যাকাথন অর্গানাইজ করতে গিয়ে। আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম আরও অনেক টিম হবে, বাট ঠিক আছে অনেক টিমই আসেনি, এক্সপেকটেশনের কমই টিম হয়েছে। তো যারা এসেছো তাদেরকে হ্যাটস অফ, বেশ ভালোই। নেক্সট ডের জন্য যেটা বললেন আর কি আমাদের সিনিয়ররা, যে নতুন প্রজেক্ট যেগুলো আর কি মেইন প্রোটোটাইপ তোমরা বাড়িতে ডেভেলপ করছো, সেগুলোর দিকে ফোকাস করো। প্রেজেন্টেশন আজকে বেশ ভালোই লেগেছে। একটা কথা যে কেন হ্যাকাথনে যারা হয়েছে, অর্থাৎ যারা পার্টিসিপেট করেছো তাদের কেন পার্টিসিপেট করাটা ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ হচ্ছে কলেজ লাইফ, বিশেষ করে আমাদের প্রফেশনে কলেজ লাইফ, হ্যাঁ সেই কলেজ লাইফে শুধুমাত্র যে কলেজে ভর্তি হয়েছে শুধু ডিগ্রির জন্য, একটা জাস্ট ডিগ্রি না, আমাদের প্রফেশনে বিশেষ করে হয় না শুধু একটা ডিগ্রির উপর বেস করে কলেজে ভর্তি, ঠিক আছে? আমরা যখন আউটার ওয়ার্ল্ডে যাবো, অ্যাকচুয়াল প্রেজেন্টেশন যখন দিতে যাবো, তখন যেগুলো দরকার সেই সব এক্সপিরিয়েন্সগুলো আসে এই ছোটো ছোটো জায়গাগুলো থেকেই, ঠিক আছে? এইখানে হওয়া কোনো ঘটনা থেকে তুমি সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারো। হ্যাঁ, আমি এটা এভাবে বলেছিলাম, পরবর্তীকালে আমি এটা হয়তো আরো ভালো করে করতে পারবো। অ্যাকচুয়াল যখন তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো, আমাকে আর বোঝানোর দরকার নেই যে আমরা কি প্রফেশনে আছি বা যাচ্ছি কি প্রফেশনে, ঠিক আছে? এটাই লাস্ট হ্যাকাথন না, হ্যাঁ এটাই তোমাদের লাস্ট হ্যাকাথন না, এরকম হ্যাকাথন জয়েন তোমাদেরকে করতে থাকতে হবে। আজ হয়তো আমাদের ডিপার্টমেন্টাল হ্যাকাথন, কাল হয়তো তোমাদের অল ইন্ডিয়া, অল ওয়ার্ল্ডও হতে পারে। গুগলের মতো, মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানি বড় বড় হ্যাকাথন লঞ্চ করে, হ্যাক টু স্কিলস থেকে বা আরও আমার প্ল্যাটফর্ম আছে, তো সেখানেও তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। অবশ্যই ইংলিশে বলার একটু চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? ইংলিশ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা বোঝানোর দরকার নেই কেন ইংলিশ ইম্পর্টেন্ট। তো অল দ্য বেস্ট এভরিওয়ান ফর দ্য নেক্সট ডে। 13th মে আমাদের নেক্সট মেইন হ্যাকাথন অনুষ্ঠান। তো আশা করবো সবাই ঠিক টাইম মতো এসে উপস্থিত হবে। অ্যান্ড আমাদের ইনভিজিলেটরদের তোমরা দেখেছো, ওরাই থাকবে, হয়তো এক দুজন চেঞ্জ হবে, যারা যা অ্যাড করতে বলবে সেই হিসাবে অ্যাড করবে, এটাই এক্সপেকটেশন। থ্যাংক ইউ।